सगल्यांक आजीत आसलेल्यांक माये मोगाचो येवकार. हे आमची आल्दोनचो हे एसोसिएशन हे आयज आमकां आमचो दुसरो भाग हांगा दवरता, एड्युकेशनल भाग. पयलो भाग आमी जुलायाच्या म्हयन्यान केल्लो. तो भाग जावन आसलो बियां कशीं रोपून काडपाची, ती कशीं जमनीन लावपाची, ताजो कुयदाद कसो करपाचो. तो भाग आमच्या बाब नेल्सनान आमच्या फुडें मांडून घेतलेलो. वो आयच्या दिसा आमचो दुसरो भाग जावन आसा ह्या आमच्या आल्दोनकार ह्या एसोसिएशना वयर. हो भाग आयच्या दिसा आमकां ही आमची झाडां जी आतां आमी योग म्हयनो फाटीं लायिल्लीं वेजिटेबल ही आतां व्हडले जालात. हाजो फुडें कुयदाद कसो करपाचो, हाजो कुयदाद करपाक आमकां ऑर्गेनीक मॅन्युअर, ताका आमी म्हणटात जीवन अमृत, हाजे वयर आमकां आयज म्हायती मेवतली. तशेंच ताका ऑर्गेनीक पेस्टिसायड्स, ताका आमी म्हणटात ब्रह्मास्त्र, हाजे वयरूय आमकां आयज हांगा म्हायती मेवतली. आमचे मदें जोडलेलो आसा बाब उदय प्रभुदेसाय. तो फूल टायम फार्मर, एके फार्मींग फॅमिलीसान आयला. पेडणे मदें ताजो एक व्हडलो फार्म आसा. तो आमकां आपयता केन्ना येवन थंयसर पळोवपाक. 3 वर्सां जालीं तो आपलो फार्म चलयता आनी ताणें केन्नाच फर्टिलायझर्स आपल्या फार्मान घालूंक ना. बाब उदय प्रभुदेसाय तो जावन आसा एक एवॉर्ड विनर, कृषी विभूषण. ताका आमी मोठो तावयांनी येवकार दिवया. I have not learned anything in agriculture. I am a practical person to study it. My farm is my laboratory. So there I do all experiments, and whatever I learned from YouTube and all, I will try to explain in my own language and whatever I have understood, and it works. That is my experience. For germination stage, we use small trays and we germinate the seeds. Then we put it in the soil. After, for chili, we take around 22 days to 25, 26 days. For different plants, we take different time. So, and I have seen the major effect is of the atmosphere, climated atmosphere. Heavy rains did not allow plants to grow up. Stagnation of water. Whatever plant it may be, it shouldn't. We shouldn't have water stagnated in the bottom of the at the roots of the plant. What we see these days, everywhere water stagnation is there. Even if your plot is slopey, water stagnation, because after 1.5 hour rain is there. So always water is there. There is no chance to drain it. So that is one major effect. So now the second step to protect our plant. There are different diseases, there are different insects, worms, whatever. We don't know, under this climatic condition they attack fast. This is the suitable climate for those insects. And to come out of it, what I do is I use everything organic. I don't use any chemical in that. So that's why I told Mr. Bruno that let us show a demo here. What we will do now, this we will show later, but part of it we will put for cooking. There are two things, that is Dashaparni Arka, or we can call it Brahmastra. In Ramayana Mahabharata you will see Astra is Shastra, weapon. So this is a weapon which is used against the small insects. So this is a strong weapon which we can use against all kinds of insects. Whatever kinds, mealybugs, worms, बारीक किडे कसले आसूं ते मागीर caterpillar आसूं. For that we can use this, and hardly 5 ml to 1 liter of water. For this purpose we need 10 different leaves of 10 different plants. Normally we should see the what plants we have to select. Neem is important. Neem is always medicinal. Secondly, any plant you get in your forest or your nearby your farm, which are not being touched by cattle or any goat or anybody, nobody is eating, that plants you select.
One we can have papaya plant, leaves of papaya plant. Then sitafal, what we call ateraची पानां घेवपाक जाता. So all these for 200 liters when we are thinking, these all should be in 2 kilograms. Proportionately you decide. If it is 100 liters, make it 1 kilogram. Only thing is that the major effective is neem, that always should be 5 to 4 kilograms. That is more effective. Then there is one plant, Argundi म्हणून असता जंगलात. I don't know what it is called. Errand separate. Argundi म्हणून एक असता. हे सगळे जंगली प्लांट्स and which are not being touched by animals. कोडू असतात चडशे. कोडू, बिटर बी असे असता पळय, ते घेवप आमी. ते गुळवेल यू नो. गुळवेल हय. हय हय हय. तिची पानां घेवपाची 1 kg. घाणेरी आमी तुजे ऑरेंज फुलां फुलता पळय गार्डनाक कशी लायता पळय, हय गाटकेरी. सो तेजी पानां घेवपाची. देन यू नो एरंड कंपाउंडाक आसता पळय तो चड एरंडाची पानां झाडां असतात, फ्रुट्स असतात तेका बारीक. सो हय त्या एरंडाची पानां घेवपाची 1 किलो. कणेर जाणां कणेर रेड फ्लावर्स असतात, रेड असतात, येलो असतात. यू वील फायंड कोल्हापूर सायड हायवेक आसा पळय ते कणेर मोठे बेल टायप फ्लावर असता. सो दॅट इज कणेरीची म्हणटा आमी, कणेरीची फुलां. सो दॅट इज रेड कलर कणेरी इज रिकमेंडेड. देन आय डोंट नो इफ यू नो करंजेल तेल म्हणून मेळटालें पयलीं, ऑयल, करंजेल ऑयल. दॅट इज व्हेरी कोडू असता सामकें. आमी ते देवाक बी घालपाक तेल वापरतात. सो दॅट करंज, द प्लांट इज कॉल्ड करंज प्लांट. सो आं करंज म्हणटा आमी. हय कोडये तेल, करेक्ट. हय हय कोडये तेलाचे जे झाड असतात त्या झाडाचे स्मॅश करून ते तेल करतात. सो ते लिव्स कोडये तेलाचे. देन वी गेट धोत्रा मेळटा आमकां. धतुरा तेचे प्लांट्स. कोडुलीम जालो. देन यू नो आमाडो आसतलो कोणे कडेन, आमाड्याची पानां चलता. आनी कॉमन इज ग्लॅरिसिडिया, फर्टिलायझर प्लांट म्हणटा आमी तेका. युरियाचें झाड म्हणटा पळय, कंपाउंडाक आसता आनी ते मागीर केन्नाच मरना. एकदां लायशी जाल्यार ते जायत रावता. आडुसो न्ही, हुस्की न्ही, ग्लॅरिसिडियाच म्हणटा तेका. आनी या फॉर कंपाउंड इट इज बेस्ट वन. आनी दर वर्सा कापून तूं घाल. इट इज ऑल्सो यूज फॉर हे कोकोनट एंड ऑल. हुस्के भाशेन वापरता तेचो. नायट्रोजन भरपूर आसता भितर. सो दॅट इज रिकमेंडेड. सो दीज आर सो मेनी थिंग्स डिफरंट. यू मस्ट हॅव ब्रॉड. अडुळसो आसतलो अशें आनीकय हाडपा जाता. सो अमॉंग दीज 8 to 10 you select, not all. Even if you don't get 8, you use 6, 7, whatever. There is no restriction, hard and fast. So whatever available in your nearby areas, you get it. I said 1 kilo each for 100 liters. Accordingly, you decide how much you have to prepare. Suppose it is 50, then half kilo. Then it is 25, quarter kilo. That way you decide how to do it. आणि हे सगळे घेवन आमी ते बारीक करून सगळी हांडयेन घालपाची and cook it. And for 200 liters, then again I am telling, 10 liters of water, put all these and put for boiling. All these leaves. Boil अशें करप की from 10 liters it should come to 6 liters. इतले खतखतून 6 लिटर जायसर ते उकळूंक दिवप. Then once it is boiled, everything is ready. Now you get the handi down, try to smash it. भितर हंडेनच लाकूड घालून पळोवपाचें. ते सॉफ्ट जातले सगळे. Whatever can be smashed is smashed. Then when water is hot, you immediately put मिरसांगेची चटणी. Same proportion.
ते 2 किलो घातले जाल्यार ते 2 किलोचे मिरसांगेची चटणी घालप, ग्रीन चिली. देन 2 किलोज टोबॅको, 2 किलोज लसूण, मिरी घालपाक जाता. मिरी आमी सांगपाक विसरलो काल. एनिवे मिरी एक घालपाक जाय. सगळे हे हॉट जे कितें स्पायसीस आसात न्ही, वी हॅव टू एड इट टू इट अँड कीप इट फॉर अराउंड 2 to 3 days, 24 hours to 70 hours. सामकें तशें धाकून दवरपाचें पॅक करून. बट एवरी डे यू हॅव टू स्टर इट. सकाळ सांज करपाचें. 4th day युअर पेस्टिसायड इज रेडी. 4th day फिल्टर करून दवरपाचें तें. उरलेलें पेस्टिसायड यू कॅन यूज इट फॉर 6 to 7 months. And whatever you want now, you can use it. Proportion is starts from 5 ml to 1 liter, depending on what has affected your plant. चड खाल्ला आसा, चड किडीचो प्रादुर्भाव आसा, इफेक्ट आसा जाल्यार हे चड वापरपाचें, स्ट्रॉंग वापरपाचें मातशें. 10 ml घालपाचें. जर कमी आसा जाल्यार हे मातशें मायल्ड करपाचें. एंड this is better to use always as precautionary. Every 15 days you spray it. किचन गार्डन जर बी आसात न्हय, एवरी 15 to 20 days तुमी स्प्रेयरान घाला धाकटे आनी स्प्रे करपाचें. सो इट इज प्रिकॉशनरी. No insect will dare to contact the plant. So what we have done now, we have learned how to go for insecticide or pesticide, even fungicide. This is for all purpose. Only thing is that we have to, while using the combination, we have to change it according to the effect of the insect or pest. कमी घालून पळोवपाक जाय, इफेक्ट जायना, वाडोवपाक जाय. Yes. For all purpose, अळसाणो लायतना अळसाण्याक लावपाचें. अळसाण्याक सुद्दां लावपाचें. चवळी मूग कितें घालता पळय आमी, तेन्ना सुद्दां हे लावपाचें. फॉर पाणयान मिक्स करून लावपाचें. ओके औषध आसा पळय, कोडू पानां, नीम, धतुरा, या यू कॅन That team periwinkle. What do you use when you get mum? every this thing plant and Periwinkle also can be used. See. its own character. I don't know all character. I know one. Erin म्हणून आसा पळय, This is yellow, but we recommend red. like soap कशें Boiling with water. it is Nothing else. This is this is all which I have told now we will Flower. get made ready within 2 to 3 days. But we recommend is red color. Turning and mixing it, we have to then if you want to make strong, गणेराची फुलां म्हणटा पळय त्या. लसूण, आलें, pepper and also chili. एक गणेराची म्हणटा हे रोडाक आसता पळय, रोड सायडीक आसता. This is amado. आमाडो. This is big one. Keep it different ways. Different holes and over aside. Can you show us what you're putting? Now we are putting the neem. Yeah. Should be, this is 2 kilos, that should be 4 kilos. Okay, one, it should be double. This is custard apple. Okay. ये एरंड मिसानो. Today we will learn only 2 things. One is a fertilizer, one is a pesticide or insecticide. Because this we can use immediately on our farm. First, immediate problem is insecticide or pest. So for that I have explained you all this. And now we will see all practical how we are doing it. One more thing, instead of using any fertilizer from the market, we can have our own fertilizer. एक गाय पाळपाची. एक गाय जर पाळली जायत जाल्यार we can have around 10 acres of farm. 10 एकरांक एक गाय करून. And more we can use is cow dung and cow urine. Do this side product. Will now be what we think, milk is our main product and everything is waste. But when we are a farmer, we have to have a cow. Our main product are cow dung and cow urine, and milk is side product. Because
what we spend on our fertilizer is very much more than what we spend on our milk. For that purpose, I will explain you how to go for or how to prepare a fertilizer which is more than anything else. If you use that only that fertilizer, you don't have to go for anything else. Only एकूच आसा की इमिजिएट तुमकां पयलीं दिसतालें कांयच ना जावन बट फॉर लास्ट नाव दिस इज 3rd year I am not using a single particle of any chemical fertilizer. Everything what I am using is this. And that too I don't have cow. I come all the way to my Goshala. Regularly after every 15 days or 8 days I come here, I collect all things from there. I pay him 500 rupees, 200 rupees, whatever what he tells, we put it in the box. I put it in the box and take away. And every 8 days I have this preparation cycle regular. So I will tell you how to prepare that fertilizer. It is very simple. Fertilizer is also very simple. Here actually you have to go to jungle and bring those leaves. But in this case it is very simple as far as fertilizer is concerned. I will tell you how to go for that fertilizer. Now we will add these two things. Yeah, when it is hot, we have to add. Actually, we have to keep it for some time to get it warm. हय. पण असो आता आमकां वचूंक जाय. घाल सगळें घाल. Then cow dung. कितलं घालपाचें असं घाल तितलं. असं सगळं घाल. तुजेर उसळ ना चौकात घाल. Then all these things. हे नाका माती नाका. Then chili paste, garlic paste, tobacco आणि पेपर आसात जाल्यार तुजी पावडर. टोमॅटो टफ न्हय नाकान घातल्या उपरांत पळय कशें जाता तें. ती तपकीर बी मेळत जाल्यार सुद्दां बरी. 5 kg. And whatever we get from the nature, we apply to our nature again. I hope हांवें जे म्हाजो एक्सपिरियन्स जो कितें आहा तो तुमचे कडेन शेअर केला. हांवें कितें शिकोवपाक हांव मास्तरगिरी ना. एटलिस्ट कशें आहा बाब नेल्सन आसलेलो जाल्यार नेल्सन हॅज गॉट एज्युकेशनल नॉलेज ऑफ दीस. तो पानांची नांवां सांगता आसलो किंवा कितें प्रोसेस जाता भितर कितें घडलां तें सांगता आसलो. आय डोंट नो टू से ऑल दॅट. आय कॅन फील द स्मेल which is strong one. So I think this smell is enough to repel the even म्हाका दिसता जळारीक बी दवरपाक हरकत ना ट्राय करून पळोवपाक. Yes. Offload dung is not good. No. It has to be cow. Yes, and that too not Jersey cow. Only Indian origin cow. There is science behind all this. I don't know deep in the science, but what I know is गायक ते फाटल्यान अशें फळ आसता पळय. Jersey is not a cow. It is an animal, looks like a cow, use milk and we use it. Actual cow is what we have in India. Very few countries except India we are having this cow. But nowhere in the world except for 2-3 countries we have this kind of cow. Where we have that Washington म्हणटा आमी तेका. हय हम. आणि ते हम हे what is the importance of that हम? हम जे आसा is something
रामायण महाभारत तशें त्या हम सायन्स आसा ताका सनरेज आसा दोज आर डिटेक्टेड बाय दॅट हम एंड दॅट राशी चक्र इज देर सो दॅट इफेक्ट इज ऑन द होल बॉडी ऑफ द काव एंड दॅट इफेक्ट इज ऑन युरीन एंड डायजेशन सिस्टीम एवरी सिस्टीम हॅज गॉट सम लिंक विथ आवर बॉडी ऑल्सो तेजे बेनिफिट्स आय एम सॉरी आय डोंट नो टू एक्सप्लेन ऑल दीस थिंग्स ते बॅक्टेरियाज वाडोवपा खातीर आमी फर्टिलायझर म्हणून जे यूज करपाक जाय दॅट आय एम टेलिंग यू नाव फॉर दॅट पर्पज फर्स्ट वी शूड हॅव अ बॅरल ऑफ 200 लिटर्स आता प्रोपोर्शनेट मागीर तुमी डिसायड करा तुमकां 100 लिटर्स जाय 50 लिटर्स जाय 20 लिटर्स जाय दॅट यू डिसायड द प्रोपोर्शन आय एम टेलिंग यू फॉर 200 लिटर्स फॉर 200 लिटर्स cow urine you should have 10 to 20 liters, minimum 10 liters, maximum 20 liters. Deshi cow urine. Also cow dung, deshi cow fresh cow dung from 10 to 20 kilos. These are two ingredients which are must. Then for other ingredients we require is jaggery. 1 kilo to 2 kilo. Minimum is 1 kilo, maximum is 2 kilo. If you find difficult in getting jaggery, you can have sugarcane juice. 5 liters you have to have. पण शुगरकेन ज्युसापेक्षा आमकां जॅगरी बरी मेळटली आनी तो कॉस्टली पडटलो घाटार ते बरे पडटा तांकां ज्यूस रोखडो मेळटा मळ्यांतलो ऊस हाडलो ज्यूस काडलो काय तेंचें काम जाता. देन वी शूड हॅव चण्याची पिठी भजी काडटा पळय ती. आतां ते चण्याच्या पिठयेचें काम कितें जर आमी म्हणटले जाल्यार फर्मेंटेशन. इट हेल्प्स इन फर्मेंटींग आनी हे फर्मेंटींग जाल्या नंतरच हे एडिशन टू मायक्रोब्स जाता. देन द लास्ट बट द इम्पॉर्टंट इज जंगलातली सॉयल जाय आमकां. soil from the jungle and such a soil where use of fertilizers have never been made. आता शेतां कडली किंवा शेतांतल्या बांदावयली हाडली जाल्यार आमी बांदार सुद्दां झाडां लायता खत केन्नाय घातलेलें आसता. शेतान कितें ना कितें रोयता तेजे थंय खत घालता व्होंवन येयल्लें खत आसता. नॉर्मली अशी जंगलांतली घेतली काय थंय खताचो हें ना कॅमिकल केन्नाच वापरलेलें नासता. सो नॉर्मली रिकमेंडेड इट वडाचे नाल्यार पिपळाचे मोठे झाड आसा तेच्या मुनांतलें थोडी पुरो एक हाफ kg भर पुरो. सो इट इज वाय इट इज रिक्वायर्ड दॅट सॉयल गॉट ऑल मायक्रोब्स जे जमनीन आमकां गुणधर्म आसूंक जाय बॅक्टेरियाज आसूंक जाय न्युट्रियंट्स आसूंक जाय ते त्या मातयेन आसतात इतल्याशा आनी त्या मातयेंतले आमी हांगा हाडटा आनी ते मल्टिप्लाय करपाचें काम आमी हांगा 2-4 दीस करता. सो दॅट इज द प्रोसेस ऑफ डुईंग जिवामृत. व्हेरी इफेक्टीव. आनी हें जर कोण वापरता आसात न्ही जाल्यार ही नीड नॉट हॅव टू गो फॉर एनी अदर फर्टिलायझर्स. यू ट्राय एंड टेल मी द प्रोसिजर. एका बॅरलान तुमी 175 लिटर्स उदक भरून दवरा. ट्रान्सपोर्टेशन डिफिकल्ट नाका जाल्यार जंय फार्म आसा थंयच करप तें वेर यू वील बी युजींग इट. देन टेक अ टब एंड टेक द काव डंग. वील मेक लाडूज. शेण जेली कशी करप आतां ही घाल तू घाल पोट इट पुट बस. Why we are mixing it separately? आम्ही जेन्ना 200 लिटरच्या बॅरलान घातलेले ते गुठल्यो उरतात
म्हण ते सारके जेली कशी अशी जाली काय ना की मागीर मिक्स करपाक बरी. Considering that this is a 200 liter bucket barrel and water is 175 liters, we will put this now in that. प्रोपोर्शनली. या हे मातशें घाल तिका आमचो हें पडटलें नाल्यार मोबायल पडटलो. हें घाल भितर. हय राव. Now the second ingredient what we are doing is we are using besan, mixing it. As I told you, we are doing it separately, only thinking that it should get mixed well together. That's why doing it separately. पुरो घाल. उदक जाय परतें. Put it here. Keep here, huh? हांगा दो तें दो. हें घे. हाव urine. This is fresh gomutra. Fresh gomutra we brought it from Sikeri Maye. Across हे पोयराच्या भितर गेलो काय गोशाळा आसा. हां या ऑपोजिट टू खोर्जुवें. सेपरेट कशें मेळटा. This is we require is 10 liters to 20 liters for 200 liters of Jivamrut. So I have taken here only 2 liters almost, 2.5 liters. God, Jaggery. Actually आणि घाल थोडी. हय आणि थोडी काड. All this. No, not all this. Okay, enough. पुरो जालें तेका. This again requirement is 1 kilo to 2 kilo for 200 liters. Here we have taken as token. We have not measured it. तरी आसतले 100-150 ग्राम आसतले. मातशें धुवन घालपाक जाय. हे आनी कितें करप? नाका बकेट नाका. It should be rich with all microbes. That is important. सगळी नाका, हाफ घाल. बस पुरो. So now we have mixed all 5 ingredients required for Jivamrut. So it will be actually filled with water now. We have to stir it every day. All this process should be done in a shade. Even on the farm should be done in a shade. After all this we have to store it in a shade. Morning you have to stir it around 2 minutes. Clockwise, anti-clockwise. Both ways. 1 or 2 minutes minimum you have to stir it continuously. Keep it again covered with jute bag. Jute bag आसपाक aeration मेळपाक जाय तेका. Not full plastic and tight. It is not recommended. For oxygen purpose use jute bag. Then again in the evening at the time of sunset stir it again. Forward, reverse, clockwise, anti-clockwise for 2 minutes. Then again keep it there. Next day mornings repeat the same thing. Repeat in the evening again. Actually
After 4 days, 4 to 5 days, this is ready for use. You can keep it up to 7 days for rich results. Bacteria are available and enriched with bacteria up to 7 days. And you have to use it on 7 days. This you cannot keep for long. Considering your farm, you have to decide the requirement. This is recommended every, suppose it is a farm of a paddy. Paddy, it is 3-4 times recommended for full crop. Once you transplant, but again, there should not be a flow of water. Like you can either spray or put in the roots. Trenching is also recommended, spraying is also recommended. आता ते पोटरू येता पळय तेन्ना घालपाचें. ह्या टायमाक म्हणजे 15-20 दीस जाले काय ना तरवो लावन किंवा उबोवन तेन्ना घालपाचें. आफ्टर 15 days 20 days पुन्हा घालपाचें. अशें 4दा घालपाचें. हें एक ल्हान पोर्शन ट्राय करून पळोवपाचो आपणाक सॅटिस्फॅक्शनाक. वॉट रिजल्ट दीस हॅज गिवन, वॉट रिजल्ट द अदर कॅमिकल्स हॅज गिवन. यू वील गेट मोर बेटर रिजल्ट्स दॅन कॅमिकल. मात हें सारकें अशें रेग्युलर करपाक जाय. आफ्टर 7 days you have to finish this by 7, 8, 9 days. You shouldn't keep this for long. Then again the number of microbes reduces. What we do by putting besan, we enrich it. म्हणजे fermentation जाता, bacteria वाडटा, microbes वाडटा तेजे. त्या मायक्रोब्सांक खावपाक म्हणून आमी तांकां गोड घालता. दे लिव ऑन दॅट जॅगरी. सो दीस वॉट वी आर पुटींग इट फॉर 7 to 8 days. मागीर तेंचें खाण बी सोंपलें काय भितरले भितर ते कमी जावपाक लागता. सो तो इफेक्ट मागीर कमी दाखयतलो. मागीर कशें उपरांत वापरलें जुनें जालें इफेक्ट बरो येवकूच ना अशें उपना. 7 days इज अ परफेक्ट टायम. हय, 7 days जो वापरता न्हय डेली दवळून you will get perfect result. 8 days you will get result, 9 days result, then afterwards it goes on reducing. You can still use it, but results will be reduced. You can filter it in a clean cloth. You can use it in spray. You can put in a drip line by filtering it again. ड्रीप आणि एका नोजल शॉकअप जावंक जायना म्हणून आमी फिल्टर करचें पडटा. आनी जर बाय हँड आमी जर घालतले, फ्लड वॉटर दिता पळय आमी फुडल्या सिजनाक, आतां म्हण पावसाचेंच उदक आसता आनी सपोज आमी प्लॉट बांदलेलो आसा, उदक अशें व्होवना आनी पावस चड ना जाल्यार पावस उदक थारता न्हय तेन्ना उदकान अशें बेश्टे वतले पासून जाता. पण पावस येयलो आनी ते व्होंवन गेले जाल्यार गेले फुकट. पावस येयना आनी उदक बांदपाक जर मेळटा न्हय जाल्यार थंयसर नुस्तें उदकान वतून सुद्दां दवरल्यार जाता. आतां हेचें प्रपोर्शन कशें 20 liters in 200 liters ऑफ वॉटर. म्हाका दिसता 1 liter in 10 liters. हय, ऑलमोस्ट 1 to 1.5 liter स्प्रे पंप आसता पळय आपलो नॅक पॅक फाटल्यान लावपाचो स्प्रे आसता पळय, ताका 1 liter to इतलें वापरपाक हरकत ना हें स्प्रे घालपाक. This is not harmful. This is a nutrient, tonic, fertilizer for plants. All sprays are recommended at this time. Hard वत आसता तेन्ना उपयोग ना. पण डिपेंडींग कशें आहा, वातावरण सुकें आसूंक जाय, म्हणजे ड्राय क्लायमेट आसता तेन्ना जर स्प्रे मारीत जाल्यार इफेक्टीव आसता. स्प्रे इज ऑलवेज बेटर कित्याक प्लांट्स क्रिएट देयर food with photosynthesis, and for photosynthesis is a process where food of the plant is prepared. आमी कितें करता, मुनांक खत घालता, मुनांक घातलें म्हणून झाडांक मेळना. ती मुना that root absorbs fertilizers, take that fertilizer to the leaves, then leaves come in contact with the sunlight, and with the sunlight the photosynthesis takes process, and then the food of the plant is get ready. आणि ते फूड मागीर झाडाक लागता तेन्ना झाडाक टॉनिक मेळटा. फॉर स्प्रे, वाय स्प्रे इज बेनिफिटेड, यू आर डायरेक्टली पुटींग ऑन द लिव्स.
सकाळचे जर डायरेक्टली घातले इट कम्स डायरेक्टली इन द कॉन्टॅक्ट विथ द सनरेज फोटोसिंथेसीस जाता म्हणून तुमकां केन्नाय सांगता पळय जेन्ना स्प्रे मारता तेन्ना विदीन शॉर्ट टायम तुमकां इफेक्ट दिसता विदीन 2-3 days इट शोज इफेक्ट रुटाक घातले जाल्यार इट टेक्स 8-10 days बिकॉज दीस इज द प्रोसेस इन एवरी प्लांट प्लांटांक फोटोसिंथेसीस कंपल्सरी फॉर देअर फूड आणि फॉर फूड दीस इज देअर फूड हे आतां जीवन अमृत आतां 4-5 दीस जाले हे आतां निमाणे पाट धुवतात हे आतां धुवून ताका गावून कोत्तले ओहल्या क्लीन क्लॉथान एक पाट ते गावून जाले म्हणटूच 1:10 रेशो हे मागीर डायरेक्टली आपल्या शेतान झाडांक घालपाचें हे ब्राह्म अस्त्र आतां हाका सामके 7 दीस जाले ही दावी भाशेची जी पानां घातलेली ती आयज हे स्टेटीन दिसतात हे आतां गावतलेत ओहलेत आणयेन आनी हाजो रेशो 5 ml to 1 liter 5 ते 10 ml झाडां प्रमाणे हे आतां हांगसरलें व्हरून मागीर आपल्या पानाचेर स्प्रे करूं येता आनी हे पयलें दाखयल्लें तें आपल्या झाडाच्या मुळांक घालूं येता